안녕하세요 여러분. 벌써 4일차가 되었습니다. 저는 런치를 먹으러 왔고요. 에그 샌드위치를 시켰습니다. 맛있겠죠? 에그 샌드위치에 햄을 추가했어요. 그리고 주원이는 베이컨을 추가했습니다. 베이컨. What are we gonna do today? We are going to do stuff, and then we have to go do other stuff, and then walk around a lot, and then eat, and then eat a lot, and then walk around some more, and then that will be our day. So we're gonna meet my friend in like 15 minutes, and we're gonna go to Greenwich Village to walk around and go to a cute cafe. Chelsea Market. Kind of like Tim Hortons hat. Oh, we can customize it. Oh. Wow, this is cool. Would you like a red notebook? Maybe. Red notebook for $10. Wow. Wow. Hermione. Leviosa. Wow. Frog. Wow. This is amazing. 와. The uniform is kind of cute. Authentic rock. Oh, it's the real one. 와.
5일차 아침입니다. 오늘 드디어 서밋에 가는 날이라서 아침 일찍 일어나서 브런치를 먹고 출발을 해보려고 해요. 주원이가 먼저 레스토랑 내려가서 주문을 해놓고 기다리기로 했어요. 제가 준비하는 동안. Do you want it separated actually? Yeah, we can just cut it. Yeah. Recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew we would catch up, and that we would be the ones left behind. Stories have been told, never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. 와, 멋있다. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go. We have to try and keep up, 'cause this life. So how was your experience with Vanderbilt Summit? Would you recommend it? Highly recommend. Oh, what was your favorite room? I think the balloon. The Oh. balloon was like very, very fun. We have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. Ooh, if you found a way out, come seek me out. 짜잔! 이제 슬슬 한번 언박싱을 해볼게요. 둘 중에 뭐가 뭐였는지 기억이 안 나서 일단 얘부터 풀어보도록 할게요. How did it tie this? Okay, I got it. 짜잔! 이건 여기에 두고 얘도 다시 열어볼게요. 한번 해봤다고 좀 남네. 이렇게 두 개를 샀습니다. 큰 게 제 거고 작은 게 주원이 거예요. 작은 거 먼저 열어볼게요. 이거는 카드 홀더인데 오픈형으로 되어 있어요. 이렇게 생겼고 민트색 되게 예쁘죠? 짜잔! 한 30분에서 1시간 정도 기다리면 각인 서비스를 해준다고 해가지고 각인도 했습니다. 이렇게 너무 귀엽죠? 이렇게 생긴
카드 홀더인데 지금 쓰는 것보다 조금 더 얇은 작은 걸 원해서 이걸로 구매를 했어요. 그다음 이거는 제 지갑인데 저도 작은 지갑이 아무래도 들고 다니니까 편해가지고 작은 걸로. 너무 귀엽죠? 뒤는 그냥 이렇게 심플하게 생겼고 레더에 이거를 열면 저도 여기에 각인을 했어요. RJ. 다음 로고가 있고 여기에 동전 놓는 곳이 있고요. 동전. 원래 가지고 다녔던 카드홀더에는 동전 놓는 곳이나 현금 놓는 곳은 없었는데 사실 필요할지는 모르겠는데 일단 디자인이 너무 예뻐서 마음에 들어서 그게 제일 컸고 아무래도 동전이나 현금 놓는 데가 있으면 더 편하겠죠? 그래서 이렇게 2개 세트로 구매를 했답니다. 어떤가요? 저는 너무 마음에 들어요.